kusomera lwaki ogema ku remote okuba nga atokyusa nga ndijja kwoleka bikulu olwonindire nago mu bidduvu. Ebikulu mu Makonde agaleero. Kikyene kiriva ku obubende kabiri. Abasomi 73 Magombe basimbyeyo bigogo. Dereva wa basi mwe babaire bali kutambulira okujja okulambula afiirirewo basi bwetomeragaine ne walukolobo ku Lwetirinyi. Endala yeyongeire okugoya ab'Ekaramoja 16 n'abakafa we butuukira olwaleero. Where the president has directed that the Minister of Finance provides money or funds so that we can serve our people of Karamoja with food. Government eri kuyiga obumbi ataano okubagulira emmere era eyisa abaminisita atyamiza olukiiko olw'ekipiitipiiti. Abayira siriike mwayembuka biri ayize. Minisita Mawa ayambalira abamuwalampa obutakoma. Omwezi guno tegunaba kugwako tugenda kutuuza olukiiko lwa NEC. Akobamba olutabaalo olw'okutema omuvule gule yalweyigusa bukala mu butyayize kugogola DP. Ebikulu mu Makonde agaleero. Webalino omulungi ali ku Baba TV wakibazinga bwa busoga nkoba nti akaire kaifa akalagana Amakondheku3 mu bwidduvu ni kano era ngako tirijja kubanga nkuluyisa wabula ndijja gatandika ni dereva wa basi ly'eisomero erya St. Paulo Comprehensive ACS wali mu bitundu eby'Ekatakwi avire mu bulamu obw'enseno naku olwaleero basi yabaire ng'ali kuvugiramu abaana abawerera irala 73 okubatwala okulambula waleero ku mwalo gw'Ekasenyi mu bitundu eby'Entebe bw'abandagaine n'ekimotoka ekiwalukolobo ekibaire kyemerere kumbali okw'oluguudo. Akabende kano kagwirewo olunaku olwaleero nga buli kukya ku ssaawa awo nga 12 mu bitundu ebya Waleere mu bitundu eby'Enawangisa mu disitulikiti y'e Bugweri ku luguudo oluva Namutumba okwira Iganga. Omusasi waife atuuse ku eruuyi eno era nga bino byasobola okuba nga ate atutoolerayo. Akabende kano kagwire ku ssaawa 12 eddaaka nzimyenzimye ng'obwire buli kukya mu kitundu eky'Enawangisa mu disitulikiti y'e Bugweri ku luguudo oluva Namutumba okwira Iganga. Basi namba U855 ndala ED ng'eno bagipangisa ku isomero lya Amulia High School ebeera eri kutwala abasomi abawerera irala 73 okuva ku isomero lya St. Paul Katakwi School ng'eno neetomeragaine n'erikulula na namba UBB 269 ebeere ng'epakinze kumbali okw'oluguudo nga yafiirirewo obwire. Mu kabende kano dereva wa basi amanibwa kwaga Muhammad Kasaka emyaka 68 gyonka afiirirewo ate abasomi abawerera ku irala baafuna ebisago by'amaanyi era abasinga balumusibwa mu irwaliro ekkulu ery'e Iganga okufuna obwiddandabi. Abatyame mu kitundu kino abalumukirira akabende kano nga kakamala okugwawo bakubanga basi nengire mu kitwera kino ekyabeere kyafiirire ku njira obwire kyokka ngeri abaliko nti ni dereva yeena abeera ali kuvuga ndima olingeri ekuba yeekubyemu nga kiboneka ndowooza dereva abaire kaalimu kululungira kusinza ndowooza ku saawa kudaasimbukiire abeera alivuga abaana alagako abeeremukowo aye mu byona byona yataasiisa abaana baife. Wanooni abatyame bwe basinziira okukoba bekigemaku nti n'akaseera balowooza okutahampu mu njira eno kubanga motoka edisinga ditiirika butiirika otise kabiri bwa mpewo. Nze ndi muvuzi wa bodaboda aye oluguudo luno baana luteera buteerere Mbale road lufuuse lutemu kale tusaba kampu ennene deeni ekibali kino ekyanayikombwa era twenda kampu siwano. Wano wene wetwogerere ku n'abandi ku basomi abatakosebwa by'amaanyi nno okutukobera nga babeere balijja okulambula mu by'okusoma byaibwe abasomi kye beeta fieldwork neirala abasomi abakola essomo lya geography okuva ku siniya ey'okusatu okutuuka ku y'omukaaga nga bano babeere bali kwolekera mu bitundu bya Kasenyi eyo era babeere bapangiisa emmotoka 32 kyokka eyindi ku do yafuna akabende. Where our brothers which sat on the bus, but most of them got accidents, but some did not get. Unfortunately, the incident happened. The driver was not even overspeeding, but
don't know what happened, and we just met the car, other simply the vehicle in front, and they met. Butini kabeere kaseera kaibugu mu kwirwalira ikkulu ery'egganga erimanibwa kungana kavule olw'omuwendo gw'abasomi ababeere bali kuleetebwa mu kifo kino nga bafunye ebisago by'amaanyi ate ng'ebitanda bitono ekiviirire ku abandi okulumusibwa eidinda kwotere ne mu kibuga eky'e Kampala e Mulago. Abasomi abasinze kukosebwa tutegeere ku Nicholas Okero, Simon Okedi kwotere n'abandi 13 abalumusibwa mu irwaliro ekkulu ery'eidinda kwotere n'eri e Mulago okufuna obwiddandabi obusinga ku wano. Moses Okero n'owundi ku bakozi ba dibasi ng'onaabeere kweyindi kwededibeere mu maiso tukobere nti olufunye amadibu ag'ekikangaba kino baasazaamu olugendo lwaibwe. That one bus got an motor accident, so they told us. Then we stopped, we got a shock, and really it was not good for us because we panicked. The driver, all of us, the students started crying in the bus. Yeah, we have cancelled the trip and are taking back the students back. Ate ssentebe wa district eyekata kwamanibwa kwaga Geoffrey Omolo yeena asitukire mu ddaala waliwo okutuuka ku mwirwaliro lino ery'egganga kyokka yayongera okugumya abataka ababeere bafunye amawulire agatiisa nti kumpi abaana bonna basainewo olw'akabende kano. I have seen a number of children, much as I'm not confirmed with the details of how many are injured, but I have seen quite a number of fractures and others seem to have also injuries on the neck and the spine. I really want to call upon community, the people of Katakwi, to be calm. The situation, of course, as they are reported early, like 15 children are dead. It is not true. No child died. It's only the tribe who died on spot. Although we see 2 or 3 cases that are really critical. Iyo omwogezi wa polisi mu kitundu ekya East Busoga Michael Kasada atyonya atuukiriza enkola ya polisi bwakakaisa nga balina emeno okunonereza okuzuulira irala ekiviirire ku akabende kano. Kwenda kunoneza kutegeera abavuzi baba bakooye saawedde nkyo, so byetugezaawo kunoneza ki ekimuviirireko okubanga tasobola kwewala okutomera. Oyinza okwikirizagana ninze nti buti obubende buli oti kabiri bwizeemu okusituka buyaka anti musaasira ebiri donka obubende obw'amaanyi obwakagwawo buviirire ku abantu okufiira obulamu bwe bwegeza ng'akagwa ku luguudo olw'eggulu abaana 15 mwe baafiira. Wiiki ndala yeneeyo kabiri emmotoka yali eri kuvuga abaana ab'essomero yatomeragana nitwera mu bitundu eby'emukono ku luguudo lwa Katasi Road ekyaviirako omukulu ow'essomero okufiira okwotere n'abaana okufuna ebisago eby'amaanyi. akulira oluuyi oluwabula gavumenti mu paalamenti Joel Ssenyonyi ateere gavumenti ya kuno kuninga okwinonola amabitire gamyuka pulezidenti w'ekibiina kya NUP mu bitundu bya Buganda. Muhammad Muwanga Kivumbi ng'onaakobebwa okuvuunizibwa abakuuma eddembe ku Lwokutaano lwa Saasira eweire mu bitundu eby'empijjo bye yali ng'ava mu Juma okutuusa olunaku olwaleero takubibwanga ku kimodi. And I did notify you as going to court to secure the release of the Honorable Muwanga Kivumbi as one of the sureties, and he was granted bail. The following day, on Friday, he was en route to Kampala, and he was intercepted and taken by armed men
Ssenyonyi asinzire mu lutyama lwa paalamenti ey'olunaku olwaleero yabuuza gavumenti eno inono obange n'obutina enkola empya kaye batandise okubita mu kuwamba abantu nga babuzibwa abakuuma eddembe mu ngeri etategerekeka. Kyokka baatwalibwa mu bifo ebikusifu nga kino kikolebwa ku bantu ba buliido kwotere n'ababaka ba paalamenti. Is this the new normal? Because it's important that we know. Is this the new normal of how government will, they call it arrest? We call it an abduction because, Mr. Speaker, the law stipulates what an arrest is in Article 23 of our country's constitution. The Attorney General is here. He's a very senior lawyer. In fact, he has lectured most of the lawyers in town. Wabulayo omumyuka w'oisaba minisita ow'okubiri Crispus Kiyonga ku lwa gavumenti ayanukwira Joel Ssenyonyi bw'amutegeeza nga bw'alijja okwira n'alipoota ku lunaku olw'enkyo nga inonola ku nsonga eno. I have heard him clearly, but for me also to be able to give you a fitting answer, I request that I return tomorrow. Ensonga eno omumyuka w'omukubiriza wa paalamenti Thomas Tayebwa agisimbisa abawolereza wa gavumenti Dr. Sam Mayanja abeekuni byatangaza ku nsonga eno. Bweyire nga ye Mayanja atandise na kufutafuta ssemateeka butya bavuuni abantu kwotere n'engeri ebateeka okukumibwamu nga bavuunizibwa. Can read specifically 23 article 2 for the members of this honorable parliament. A person arrested, restricted, or detained shall be kept in a place authorized by law. Butini wano n'ababaka ba paalamenti ab'endawulo baviireyo okweinamira olw'ebikolwa otini bino bye bakoba nga bakuuma eddembe beeyongera okutyoboola amateeka. Ekiri kuviiranga kw'enfuga ey'amateeka okwongera okusereba buli lwakeire. Ekisinga okukubwa tooki mu nsonga za Honorable Mwanga Kivumbi nti efuuse nga nkola era ebitongole ebikuuma ddembe. Ssemateeka abiragira okutuukiriza eddembe ly'obuntu. Ssemateeka alagira omuntu engeri gy'akwatibwa, omuntu engeri gy'akuumibwa ng'akwatiddwa. Sipiika olaba akiddukako buddusi, buli muntu akiddukako buddusi, tewali ayagala kuvaayo kukyogerako. Kati no kitegeeza nti embeera bwetyo bweri. Kinyigiriza era kiruma naye twagala okubategeeza buli we tulaba eggwanga nga likkirira ndabe baminisita wano nga babuuza ebibuuzo kuwa Honorable Mwanga Kivumbi gy'ali ekyamazima nga nabo ansa tebagiina. Kitegeeza waliwo ekkobaane kubanga bakwata amateeka g'eggwanga ogezaako okulaba nga bagazikiriza. Mwanga Kivumbi gwe tuli kwogera ku yavuunizibwa ku lwokutaano lwa Saasira Eweyire ng'ava mu bitundu eby'Ebutambala alikwira mu Kampala nga kino kyakolebwa nga yakamala okuyimbulwa okuva mu ikomera. Ku kakalu ka kkooti lwali lunaku lwakuna yasula waka olunaku lulala lwonka bwe bwakeera olwokutaano kabirebeeramu bamuvunya. Kubikobebwa nti alina ebigambo ebisongovu bye yali ayolekeiza abakulu mu gavumenti ya kuno. Kakoza Ivan nakusakira embozi eno ku lwa Baba TV Amakonde. Webale ino munaife Kakoza Ivan olw'emboozi eyo wabula ate bwe tweyongerayo butiini oluvannyuma olw'ekiseera okuwera ng'ali mu kasiriikiriro okuva eri ekibiina kye kyakulembera ekya Democratic Party ye Honorable Norbert Mawu era nga ne minisita w'ensonga Daisy Mawango olunaku olwaleero aviiremu omwasi atyo yayambalira abaabaidye nga bamulima empindi ku mugongo yaba atulira nti buti ayize mu butongole era nga yafeesi ey'ekibiina kya Democratic Party agityaime mu ntende. Norbert Mawu akoba nti akasiriikiriro kabaire kuva kwogwa omulimu omunene gwe yaliko ogw'okusiguukula olooyo eyali omukubiriza w'olukiiko olukulu olw'eggwanga Right Honorable Anita Among era nga buti oluvannyuma olw'okuba nti omulimu guno yagwigusa bukalamu asazeewo okuba nga ate ayira aweereze ekibiina kye kisobola okufuna embavu n'okutinta mu kisanda kino enna okugira irala mu maiso mu nsonga eby'obufuzi. Oluvannyuma olw'okumala akabanga nga tayogera ku eri abanamawulire ku nsonga y'ekibiina kye kumpi nga yadiwuumuzaamu akulira ekibiina ki DP Norbert Mao era nga ne minisita w'ensonga ed'amateeka olwaleero alangirira nti ezootereza ekibiina kye kitambule nga bwe kyalinga n'okukiiza ku nnono era nti mu kaseera akatali kawala bano bategekeyo olusirika mwe balijja okubita okwetereza ng'abanakibiina. Ng'omwezi guno tegunaba kuggwako tugenda kutuuza olukiiko lwa NEC tubeere n'olusirika buli alina ensonga ajja agyogerere
munda. Mawuakoba nga buti ekibiina waakukiwa obwire kubanga omulimu gwabeireko ogw'osiguukulula eyali omukubiriza w'olukiiko olw'eiwanga olukulu yagumaliriza bulungi era nti ekyo kyonna kyava mu iddiiro. Eyo ensonga yayawulamu ekibiina kyaffe kubanga mwalimu abaali balowooza nti eyali sipiika teri asobola kumufulumya. Kati wenjogerera twamufulumya, omulimu ogusigadde kati kutereza parliament. Ono nga waataweesa Bisesa era ayongeireko nti okuva nga ava mu kalulu ak'okulonda ku sipiika akamuleka nga yeeyagisa lujonjo nti yakava mu bubiino era yasigaza ebirowoozo wazira akobye nti yasobola okwemerera ku bigambo bye okuva we yatandika yasekerera abo boona boona abaali balowooza nti okusiguukulula Among kyali kizibu ino. Ono ategeezizza nga ne mu kibiina kye mwene mwalimu abaali bamulima empindi ku mugongo wazira abasabye ebyo byonna byonna obisiba ku mpagi bayire walala basobola okukolera ekibiina. Mu kulonda kwa sipiika baagamba nti toli waffe, toli memba w'ekibiina kyaffe. Kati mwababadde bampita owa NRM ndoza mufunye ansa yammwe. Mawo anenyiza n'abo boona boona abamunenya olw'okusirika ku nsonga ed'okutyobola eddembe ly'obuntu ate nga ne minisita w'ensonga ed'amateeka ekintu ky'abaanukwire mu kulambika kwe. Ebiseera eby'emabega nzize mpanika bendera era nakati njagala kuwanika bendera. Okutulugunya omuntu yenna kimenya mateeka. Okozesa amaanyi agasusse ng'okwata omuntu kimenya amateeka. Okusiba omuntu n'otamutwala mu kooti oluvannyuma lw'ennaku 2 kimenya amateeka. Kangateko na kino, okuyingiza omulwadde eyeetaaga obujjanjabi mu kadunkulu nakyo kimenya mateeka. Mu ngeri n'endala Mawu ategeezezza nti omukago ogw'ebibiina eby'ebyobufuzi gu Interparty Organization for Dialogue IPOD gwakutyamya olukungaana lwagwo omwezi guno era mu kiseera kino nga ne ssentebe w'omukago ayitaanizza nga bwe bali kwogerezeganya n'obukulembeze obw'ekibiina KNUP basobole okumaliza emisoso gyonna gyonna mwe banaabita okubayikiriza okwegaita ku mukago guno. Tukyuse ebyafaayo bya Uganda kubanga mu Uganda tetukyusanga ku bukulembeze mu mirembe. Bannaffe abeeyita ab'opposition naffe tuyige okulaba nti embeera zigenda zikyuka. Ku kiteeso ekyayandulwa mu paalimenti y'ebuviireko kunongosereza mu iteeka erifuga paalimenti omulina okukyusa engeri akulira oluuyi oluvuganya gavumenti bw'alondebwa. Mawuakoba nti amyuka issaabawolereza wa gavumenti yamutegeezaako nga bwe riri mu nteekateeka ey'okubagibwa wazira nga DP bayikiriziganya n'enkola ebeirewo. Rachel Naturinda nakusakire bino ku lwa Baba TV Amakonde. Kale webale ino omusasi waife bwe tweyongerayo yo omukulembeze ow'eiwanga General Yoweri Kaguta Museveni aviireyo naku olwaleero yabanga ate alagira ministry y'ebyempiya okufulumya obuwumbi 45 diyambe ku mukugula emmere eweebwa abantu ab'omu bitundu ebyekalamoja batandise okulanduka bwe bafa olw'endalani akuwaira akatebe eri mu bitundu ebyeruuyi eno. Kino kiwaliriza Prime Minister oba kiwaliriza Isaba Minister Right Honorable Robin Nabbanja naku olwaleero okutyamya olukiiko olw'ekipitiipiti okwongera okutema empenda ku butya bwe basobola okuba nga ate bayiruukiriramu abantu ab'eruuyi eno kiviirireku n'omusasi waife okuba nga ate abitutuusaaku nga bw'abifunye. Wetuli kwogera nga abantu 16 bakakasibwa nti n'embuyaga eriikaze engoye olw'endalani yamuwaire akatebe eri kutambulira mu biketezo ebyekalamoja. Okusinza ku ofiisi y'Isaba Minisita akuba nti disitulikiti y'Omuyeye Kabongo, Kotido, Moroto, Napak na Piratuku n'Amudati lino ddiizeemu okosebwa ekyeyekisaaniiza awo ebirime. Olunaku olwaleero Isaba Minisita Robin Nabbanja atyamisa
olukiiko olw'amangu okubona butya gavumenti w'enaasobola okudunaaba eno. Issa Minisita Nabbanja ategeeza nti omukulembeze w'eggwanga Jenerali Kaguta Museveni alagira minisitule ey'empiya okufulumya obumbyana butandiyambeku okugulira ab'ekalamogi emmere abatandiise okutondoka olw'endala. Ani amuwaire akatebe eri kutoopyatoopya beno. You are aware the President has directed that the Minister of Finance provides money or funds so that we can serve our people of Karamoja with food. Olukiiko olutyamizibwa ku yafeesi wala e Kampala lubairemu abakungu okuva mu magye ga UPDF Uganda Prison nga balagirwa okutandika okusomba emmere eyolekera e Karamoja abantu basobola okuwona endala. They have stores near Karamoja, so we shall use the structure of army to supply food for 2 months between the month of July, August and August, September. Woofiisi eyisa minisita era etyamizza olukiiko olw'abagaba buyambi boona abalijja okuyamba ku gavumenti okugulira abantu b'e Karamoja emmere. Minisita avunaanyizibwa ku guno Nigule Engineer Hilary n'ekategeezezza nti abantu basoba emitwalo 4 n'abateebezebwa okuba nga n'abakoseibwa endala eno. The short-term solution must be found now for the hunger. The figure mentioned in cabinet paper was about 41,000 people who are in dire need, who could easily die of hunger. Abagaba buyambi okuva mu America, UNICEF, UNDP, WFP, eggwanga lya Ireland n'abandi bonna beegemesitole ne gavumenti ya Uganda okwiruukirira ab'e Karamoja. Very, very happy to support you and we can across the UN system assign our technical teams. That means that decisions have to be very carefully weighed on the need, and we are seeing need all over the world right now, so we have to be judicious. And has been looking at various interventions and ways to collaborate with different partners. I think my colleague from World Food Programme explained some of the good work that has already taken place in an unprecedented manner around anticipatory action. Ninze Samuel Mwesigwa, Baba TV, Amakonde. Nona akaseera omusoga wavaayo ng'akoba ati yamba mwina akeese tibona nsonga lwaki bw'oba olina ebyokulya tosobola kuyamba muntu oyo akizira kyakulya kubanga we tutuukira mu mbeera ey'okuba nti abantu batandise okufa olw'endala ng'ate tulina abantu abali kujja mu maaso n'okuyiwa emmere n'ebyokunwa lwaki titwekuba mu mitima twongere okusabiragana ensonga ey'endala n'ekyeya ekiri kweyongera mu iwanga lyaitu erya Uganda nga kwotaire n'emiwendo egy'ebintu okukaalaama eba ng'ate Katonda agiringamu agiikaikanie mungane mboleka ensambo z'abasoga mpumule mu katono olwonindire n'ekitundu ekyokubiri. Empambo eva ku kiryo sambo yaife wano era amakulu gaga gakoba nti eneeyise ey'abaana ebiseera ebisinga eva ku bye babonera ova y'abazaire baibwe abazaire bye bakola abaana bye bakoopa. Enoni Baba TV obusoga bulaire. Mustafa, Chigozi, welcome home. It is small, but it is something. Everyone starts from somewhere. Welcome home. Chigozi, the problem is the foundation. Do you know the kind of cement I'm using in this foundation? I guarantee you even my grandchildren will come and find this house. Muzaffaru, the day I decide to build, in fact, I will import the foundation into the country. By the way, your security lights, they are very small. Me, when I build my house, I will put the motion sensor. As you can see the living room, I managed to bring in some tiles. And I told you, when I build my house, I get tiles from Italy raw, bring them here, original.
This nonsense of having one TV. Me! Some people talk about building houses. Others build them. Do you have land? I am working on it. You buy your buy today and get the job done. Strong, reliable, available at hardware shops countrywide. Yes. It hasn't been easy at all. know. But with your buy, chiba chibwa. So you buy, your buy. Every child deserves a healthy start in life. But even if your baby looks fine, they still need protection. Immunization is the shield that protects your little one from dangerous diseases like measles, polio, and pneumonia before they strike. In Uganda, routine immunization is free at all government facilities. From birth to 18 months, ensure your child receives all vaccines to stay protected for life. Missed a visit? Don't worry. Just visit your nearest health facility and continue. It is never too late to protect your child. Check your child's card today. Complete all vaccines on time, every time, because immunization saves lives. This message is brought to you by the Ministry of Health. Jeff International University, where opportunities meet excellence. We are excited to introduce our innovative programs in health sciences, business, and computer studies. Pursue your passion with our prestigious programs, including bachelor's degrees in medicine and surgery, dentistry, pharmacy, nursing, and midwifery, both direct and extension programs. We also offer diploma and certificate programs to help you kickstart your career. At JIU, we have ultra-modern facilities, fully equipped laboratories, and adequately stocked library and e-learning resources, with modern hostel facilities and support for sports activities. Jaffa International University, providing wings to your dreams. Angine koku ibusa kirita giar aijara ko ngale karaide ngale koku ipuda yuario ekatobon igale oridue kaneja sade kasine kwapenat ade kana kakwap angwalu enimonia eriko ekamoni koku ko Uganda aikise kato neseraita ai anatarade kisha kere ko wanyebe edumuniko ni koku ikato ikere anyuna urioke itondila pito muna kenyeuni tetere jari ko yuara araetwa ni aretadumun mami podo ipejo kadio de kisi kere na dunya tarijo osuda dumune ekato mamujo yapit ayuari koni koku aso ko wanyakadi koni koku lolo kongeta kikato ikere koto mapak na are kato ngese yuara ijar raina isiraret na inuniti jo eminislo kangaliw. Enoni Baba TV obusoga bulaire. Webalino mulungi akatambula ninze mu mawulire gaife Amakondheku3 ag'olunaku olwaleero era nga kino n'ekitundu ekyokubiri nga kyo nija kuba nga ate nkinama n'akakiiko k'ebyokulonda akavaayo nikaba nga ate kamaliriza enteekateeka ed'okulonda ku abonabono okwaliwo ku mainama ag'omwaka guno. Obutiini olunaku olwaleero basazeewo okuba nga ate bayiraku mu bantu okubategeeza ebyo ebyava oba ebyaliwo mu biseera ebyokulonda okwaliwo mu mwezi gwa January okutuukira irala mu mwezi ogwokubiri. Butiini bano okusooka amakanda bagasimbye mu bitundu bya Bugisu nga babeere waleero mu kibuga eky'Embale yabagirire mu maaso n'okuba nga ate baagaana namu ne bekigimaku okubategeeza ku nsonga era gye basinze okunokolayo nti abo ababa nga ate beesimbyewo okugula okutaamu empiiya emingi n'ebindi ku ebyo ebyasinga okulemaza abantu balemererwa n'okujja okulonda nga bali kulinda basooke kumala kuweebwa mpiiya olwoni boolekere mu bifo awalondebwa. Katubane munaife Alan tawatanga ku mulyango oli byatutoleire eruuyi eyo wena osobola okuba nga ate obibona. Kumpi giweze emyezi 6 bukyanga kalulu kabonabona omwali okulonda omukulembeze w'eggwanga abakiise ba parliament n'abakulembeze abadi gavumenti ed'ebitundu kufundikirwa wazira nga bangi bavaayo ko ebyali mu kulonda babyevuma.
tugamba nebyokulonda byavaamu tetubikiriza. Buti olwaleero akakiiko k'ebyokulonda kaviireyo n'enteekateeka ey'okwira mu bantu okubategeeza buti akalulu bwe kaatambula walalawo n'abantu ab'endawulo boona okategeeza ebyo bye baabona nga tebyajja bukalamu. Hajat Sara Bukirwa akulira ebyokulondesa mu bitundu ebya Bukedi Sebeini Bugisu akubanga basazeewo okutaawa olwekobaano luno okukuba tooki mu kalulu akankawa n'okugonolamu bwe bataakola bukalamu kiyambe kwoteekateeka akalulu akairako mu mazima n'obwenkanya. Structured evaluation of where we stand and where we need to go. And the outcomes we generate today will directly shape our collective work plan for the generations to come. Akulira akakiiko kano omulamuzi Simon Byabakama akobanga akalulu ak'omukuzi ogw'eri kaatambula bukalamu era atuyasimba ino bannayuganda olw'okuwuna bajja balonda abakulembeze ndi kuba singa tebajja kulonda akakiiko akalondesa tikandibeerina mugaso. If the people of Uganda, the voters, had not turned up at each of those polling stations and stayed at home, you know what would have happened? They would declare what the people have said. Kinaidukirwa nti mu kalulu ak'ebiri omuwendo gw'abantu abataalonda n'ogwali omutono bukyanga kulonda kutandika mu 1996 nga ku balonzi abeewandiisa obukaire 2 obukaire 10 bonka n'abaalonda ke bakola ebitundu 52 ku buli 100 era nga n'ebyabakama akoba ne kino n'ekizibu ekikasinze obasoomooza olw'abantu obutaidumbira kulonda. One of the challenges we continue to encounter in our elections is this thing of low voter turn up. What causes this? When you come to local government, you feel like crying. The low voter turn up is just. What is the problem? Some people, that's what some people say. Ensonga eno era waliwo abantu abawera ebidubo byebwe ke bakobanga obuzibu okusinga bava ku beesimbyewo okuvudde empiri eningi mu bantu mu biseera ebyokulonda batyoni balemerera nga buli kintu badooba nti kyakubasasulirwa. These machines, people had already gained a lot of hope through them that at least we shall reduce fraud in this. But their main problem was they didn't work, internet was not there, and other issues. Most top people, they are the most people that you commercialize these elections. Remember, for you to have a gathering like this, everybody has a 10,000 in a pocket. Everyone has a t-shirt. For example, the case of Kalangala, case of Masaka, among others. It should be a reverse. It should be done in the reverse order, where we have the LC1 elected first, and the president is a very big person to come to be the last person to be elected. People will know that they are electing local leaders at LC1. You don't need to put in money. Nga bwe kiri nti okulonda b'essentebe ab'ebyalo emiruka n'obukiiko obw'abakyala kuliwo omwezi guno omulamuzi Byabakama akoba nti olw'omugaso ogw'amaanyi abakulembeze bano gwe balina akakiiko kasuubira okwongera amaanyi mu abo abalondeibwa era atyo akunze abantu okwidumbira enteekateeka eno. These elections are also very important. LC1, LC2, of these village council elections are very critical. What is happening now, ministers coming from Kampala and coming to your areas and finding things that did not go right. What are the LOCs doing? That is your work. They are supposed to monitor government programs. Alan Tata nga ku Mulyambooli nakusakire bino ku lwa Baba TV Amakonde. Webali no munaife Alan Tawatagako Mulyambooli butini bwe tweyongerayo bo Bannayuganda gavumenti be yali yakayizwa okuva mu iwanga lya South Africa okubataasa ekibambulira leero lwe bagemye esabbiiti ey'okubiri nga bali waleere mu bitundu eby'ekyankwanzi kwitendekera ery'ebyobufuzi nga batyo babudaabudibwa n'okusomesa mwoyo gwa iwanga. Banooni bo bafunye n'omukisa ogw'okusomesebwa abakugu mu byenfuna ab'endawulo n'ekigendererwa ekyokubayikirizisa nti
wano waibwe ku butaka bakasobolera irala okuba nga ate babaawo batandika di bizinensi bajja mu maiso n'okuba nga ate baloka mpolampola. Bannayuganda abawerera irala 300 balambirira nga gavumenti beyankaideiza okuva mu iwanga erya South Africa obataasa kukibambulira bannansi baayo kye beesuula mu akambayaya batandika okugobaganya abagwira okubaviira mu iwanga lyabwe. We thank His Excellency for the fatherly heart that he has granted to these returnees from South Africa. Bano bwetibagambye esaabiiti ey'okubiri nga bali mu itendekero ery'ebyobufuzi ery'ekyankwanzi okutendekebwa mwoyo gw'eiwanga walala n'obudaabudibwa nga babeyiza emyoyo olw'embeera ey'entiisa ye baabitamu nga bakalye South Africa. They are managing 1,030 people. 331 are children from 0 to 16 years. 261 are female and 438 are male. They were all repatriated from South Africa. Today is our day 11 since we started the training. Seku akuba nti abantu abandi ku bano bakaali mu mbeera ya kusoberwa nga kakube n'okwidukirawo ebwa awatuufu ye bazaalibwa oba oliawo bakaali kwidukirayo wazira ng'ekisoboka kirikolebwa bano babudaabuda. We want to thank Mulago Hospital, the government hospital, and we want to thank the ED of Mulago, Madam Byanyuma, Rose, and her entire team, the team of doctors who are really working on our patients tirelessly. Abantu bano era basomesebwa ne ku nteekateeka ed'endawulo omuli n'edda okukombawala. Era omuwabuzi w'omukulembeze ku nsonga edda okukunga Moses Byaruhanga nawundi ku abo ababasomesa yavumirirwa ebikolwa ebyobagobaganya bye baali bakolera. Within the microfinance we have money which we say for circles other than a myoga, outside a myoga. So we can fund them. It's a question of how we organize them. Ono akyongeireko nti gavumenti eri tetenkanya okuba nga bano ebaawulamu mu bibinda eby'endawulo mwe banaasobola okolera awalala okusinziira ku buli omu kyasobola okola basobole okugemera ku nteekateeka dda gavumenti ediriwo edda okwekulaakulanya balandire okwo. And then we are not short of money as government. We have never run short of money, but sometimes we are failed by poor organization. So if they organize themselves very well, we shall fund them so that they are able to take off and do businesses locally here. That even will attract others who could have been in other countries. Say, if we go back to Uganda, we can be helped to start. Byaruhanga ayongeireko nti gavumenti ya South Africa erina okukola obutaweera okuvumirirwa enkola eno ey'abannansi baayo okutandika okugobaganya abagwira nti kubanga kino kivumirira ebyenkulankulana n'ensuubulagana wakati w'amawanga agali ku lukalu luno. The people who have come, yes, they may not benefit from PDM because PDM is parish-based. We are going to ask them to categorize themselves into groupings so that we can give them seed capital. Omuwabuzi wa President ku nsonga ed'endawulo era ssentebe w'omukago ogwabula omukulembeze ku nsonga d'ebifulumizibwa mu iwanga n'enkulankulana edd'amakolero Odrek Lwaboogo yeena n'owundi kwaba basomesa bano era nsonga ningi daakoonyeeko omuli n'od'okwekulankulanya. I don't know the conditions in South Africa, but it might be that people think that if foreigners leave, jobs become available. No, jobs become available when companies are more productive. Companies become productive when the cost of power is low. Okubudaabuda bano kwa kujja paka ku Lwokutaano nga 17 omwezi guno era Kamisona Ellen Seku ategeezezza nga buli kimu kirijja bukalamu era nti n'Abannayuganda bangi abakaali kuli yeeyo babonanga n'akaseera beeweeyo mu mikono gya gavumenti bayire kuno. We are coming towards the end of the training, but you can see that people have a changed mindset. The way they came thinking it's no longer the same. Now they love their country. They've started realizing that they were ignorant about the country. They didn't know the good things that are in this country, the wealth, the economic growth. They were green about everything. But today, they have come to realize that Uganda is the best country to live in. Joel Kafuko na kusakire bino kulwa Baba TV Amakonde. Nimwe abakawagamire mu mawanga ag'endawulo ayenga okwira okwaimwe kikabatiisa tubakoba nti Uganda nenga imwe ni bwolifiire era omulambo bali malanga bagwiziza gano tibona nsonga lwaki
tiweewaayo mu mikono gya gavumenti bw'obanga olina ebibi bye wakola oba oli awo gavumenti esobola okukusonera gayitha ewaimwe ku butaka ganumirwa obuzaaliranwa bwo. Bwe tweyongerayo butiini bo abakulembeze ab'enkizo okuva mu kiketezo kya Bukedde balina kaweefube w'okuyizaawo obukulembeze bwaibwe obw'enono obumanibwa ng'obwa Ssenkulu wa Bukedde nga buno bumaze akaseera nga buzirawo. Bano olunaku olwaleero batyamiza olukiiko mwe basalirewo okuyizaawo obukulembeze buno bubatembeete boona babeekunga ebitundu ebindi ebyamalira okutebenkera. Abakulembeze ab'enkizo mu biti eby'endawulo okuva mu kiketezo ekikola Bukedde baganine mu disitulikiti ey'Etolole eyo okuteesa ku nteekateeka y'okuyizaawo obwa Ssenkulu bwa Bukedde nga buno n'obukulembeze obw'enono mu kitundu ky'eno. Olukungaana luno lugendererwamu okufuna endowooza edda abantu ku ngeri ey'okuzimba mu buyaka ebyobuwangwa ebigaita abantu mu nkulaakulana ate nga batambulira wansi w'obukulembeze obw'enono. Omwaka oguwedde Ssenkulu oba Kabaka waffe yasima enkulembere olutabaalo luno okulaba nga tuzaawo ensonga za Bukedde Kingdom kubanga Bukedde yaliwo okuva 1817 naye olwokuba nti waliwo okulwanagana entalo biki Kingdom nekola ki negwawo. Nga nakiikirira obulangira Patrick Pangoli Ndoboli ow'okubiri Katikkiro Mubeezi ow'obwa Ssenkulu bw'e Bukedde Dr. Kedi Stephen Zuruba akoba nga obukulembeze obw'enono buli kuteesebwa ku bugendererwa mu kugeeta abantu mu bitundu bya Bukedde eno abalina ebyafaayo ebifaanana ate nga buli kitundu kisigaza eby'enono byakyo obuwangwa kw'otere n'obukulembeze bwakyo. Okulaba nga tujja wamu ng'Abakedde okulaba naffe nga Obwakabaka waffe okola ki ukomawo kubanga bwe tuba n'Obwakabaka n'okukomawo naffe bingi nnyo betuganyirwamu kuva mu gavumenti singa tuba nga tuli bumu tusobola okuraisinga voice yaffe eddoboozi lyaffe naffe ntufuna enkulaakulana nnyingi nnyo mu gavumenti. Ssentebe w'Eroso ey'okutaano mu disitulikiti ey'Ekibuku Muhammad Nakeba akubiriza abantu ba Bukedde bonna okuwagira enteekateeka eno bwakakaisa nti okwegeeta kulijja kuleetawo enkulankulana n'okukuuma obuwangwa bwaibwe kw'otere n'ebyafaayo mu bitundu by'eno. Gye gimu ku miramwa gyaffe gye twali tutambulirako nti okwegatta ge maanyi era gwe gumu ku mbala gwe tukuba. So bwe baga nti twegasse naffe tuwulira essanyu ly'amaanyi. Twogere ku n'abandi kubeetabe mu lukungaana luno okubeere n'abakulembeze ab'ensamba ed'endawulo bayikirizaganya nti okuyiza walala obuwangwa kw'otere n'okukolera walala n'ekirijja okubagaitawo enkulankulana esobola okwanguwa. Ekisingira ddala kyendabye we bwegaasi okubeera nti tuba kimu kubanga Bukedde region gavumenti ebadde gigamba nti tukolerera bida byonkani. Abakulu b'ebitekere bino ebirala abadaama basaamya tebigenda kukootana nendaba nti kintu kirungi nnyo kuba kino nakyo kiri tuteeka mu musana. Abakulembeze bakakiikatiriza nti obwa Ssenkulu bwa Bukedde obuli kuteesebwaku tibwakwemereza oba okusaanyawo ebitongole ebyobuwangwa ebiriwo wabula okubigaita awalala okusobola okutumbula enkulankulana mu kitundu. Butiini ekiketezo kya Bukedde n'ebindi ku ebyo ebirimu amawanga gawera kubanga abasamya nga bano batera kuwangalira mu disitulikiti ya Busiya abadaama bawangalira mu disitulikiti ey'Etololo abanola abaganibwe butaleja kwotere n'abagweri nga bano bawerera ku irala mu bitundu eby'Ekibuku eyo kale ng'okutwaliza awalala ekiketezo kino kirimu abantu ab'ennimi ed'endawulo omuli n'abateeso kale ng'enteekateeka ey'okubayimba bonabona okufuna obukulembeze obw'enono obwawalala kyandibamu ekigumuku. Wadde nga tulina ebikanga 5 mu Bukedde wano twagala tubeere ekintu kimu tusobole okutambuza nga tutambulira wamu ne gavumenti nga tetusobola kwesalasalamu. Ramadhan Senyonga, Baba TV, Amakonde. Webalaino munaife Ramadhan Senyonga butini bwe tweyongerayo ye minisita akola ku nsonga ddogwa President Honorable Mire Babirye Babalanda aviiriyo yabanga ate awabula abavubuka ku nsonga ey'okuta amaani mu kunoonya obugayiga nga beeyambisa enteekateeka da gavumenti gezanga emyoga PDM n'edindi basobole okuwetoola mu buwaavu. Bino Honorable Mire Babirye Babalanda yabyogeire wali ku mukolo bwe yabaire ng'ali kuwaayo muwala we mu bufumbo omukolo ogwabaire wali mu maka gaibwe mu bitundu ebyeseeta mu kibuga eky'Emukono.
Omukolo guno kidda werolere guyindire wale mu bitundu ebyeseeta ogwegaitibwa kw'abakungu mu gavumenti omuli ba minisita ababaka ba paalamenti abakungu ba pulezidenti mu disitulikiti baladisarasisi bamyuka bwe ne baasisitanti abalyoyi b'emyoyo abanabye amata n'okwoteire n'emikwano gya minisita Mire babiri babalanda ng'alifumbiza muwala we Shamusha Blessing eri kamisona wa poliisi Alhaji Ibrahim Nsaija. Era wano obulombolombo obukola emikolo egy'okwandula nkobye n'obusooseewo ng'olwoni abazaire aba Alhaji Ibrahim Nsaija bayingira amaka gano. Abalyoyi b'emyoyo okwidde okubuulira abalyoyi b'emyoyo eisira balitaire ku nkolagana obwesigwa okwotere n'okuuma emirembe mu bavubuka bali kwidde otandika amaka ng'akuba nti kino neekidde okuba ate nga kireetawo obuntu bulamu. Obufumbo kitegeeza kati ofuuse wa buvunaanyizibwa. Abasajja abamu tayagala kutegeera ng'avudde ewaka tayagala mukazi w'okutegeera wa gy'akoze eki gy'alaze naye enkola y'obuvunaanyizibwa etegeezaamu nti naawe omusajja bw'oba ova ewaka tegeezaako omukyala gy'okoze eki gy'olaze ate ekyabakyala kyo kimanyikiddwa Katonda waffe mu Kulaani. Wano ye Kabakyaza ate nga ni minisita akola ku nsonga ed'omukulembeze Honorable Mire babiri babalanda asoose okwebaza Omukama Katonda emikwano gye n'abakulembeze abamubeerewo olunaku olwaleero. Nze Bayibuli gye ndikiririzaamu mu Proverbs chapter 18 verse 22 ekoba nti he who finds a woman finds a good thing. Ibwe kiri era omuntu oyo afuna favor okuva eri Katonda. Katonda nkakasa nti amaka gaime gemutandise leero already agawaire omukisa. Akuba nti werenga ennaku dino abavubuka bali kuidanga akola emikolo oti ye balikola bwa bivulo akuba nti kino kirina okoma bunambiro kisobola okuba ate nga abavubuka balina atayisira kukola bugayiga ng'omukulembeze weidinga nga agalaga. President Museveni akooye abantu abaavu mwebala okuba nti omulanga mwagutandika kwira. Bano omulanga baagutandika kwira kubanga balina kye beekoleire. Omuntu omwavu asobola okuleeta bino byona byona aba abitoola. Ate watuuse ku nsonga ey'eddiini akagereka ekiri nti lyeri obwisiraamu libagalaga nti anaabanga n'obusobozi abakyala asobola okuswisaawo ku mulala yafuna bana mwena akuba nti muwala we Blessing Shamusha onaatamwizanga ku. Ate Ibra kyendi kusaba otegeere nti omwana wange oyo otamwiza kuwama va ku bana abali kweyogereza. Kabiri ye minisita akola ku nsonga edda Kampala n'ominsa Kabanda abandi ku bagenyi ababairewo agabwira abafumbo abali mu byobufuzi okwidda otegeeragana kubanga entalo ediri kwiddanga okuba mu nnumba dido diri kwiddanga awera mu yafeesi emirimu gyagootaana. Bali mu byobufuzi ekisinga otutabula mukyala yalazeewa agambye ngenda Masaka omusanga Mbaale ngenda wano omusanga walala nsaba mwena ate naawe kyekimusebo Ibra naawe respect ya marriage. Era nga bulido kubaire kuleeta bigenaagena ebirabo bino ebimaamairo yoga munaife iwe omuwale yasobwera okuba nga ate weewangulira obufumbo otino obwo wabula nkoba nti ekitongole oba institution gy'oyidyemu nungi ino bw'onaaba nga ate ogigemye bukalamu bwe wabaawo ebidde emyenda weebuze ku ife abagirwiremu mungane mbe nga ate mbalekera ku nsambo z'abasoga olwonindire n'ekitundu ekyokusatu eky'amakonde agandi ninze Filipo Bamuteeze. Olusuga mu Makonde.
nga lukutuusibwako musigisaaki Global Paints mutya ku ceiling tukozesa Global Mat ate munda ne tukozesa Global Silk Vinyl singa kwetaga wabweru wabweru tukozesa Global Weather Coat Emulsion oba kusiiga gye musiiga ogwo omutindo ogusasulira essente zonna guli wumite. Global Paint, a reliable product. Mukagwa omugonzi nkwaniriza mu kanomero kano ninza Alex Kasindiro amuteguya tuli kulingirira bikusike ku lulimi Lusoga tuli kulingira bikusike ku Bigogo olwaleero nkuleetera ekibono ekyenundo abandi bajeeta empumumpu Basoga abandi bajeeta nundo abandi bajeeta mpumumpu aye eri abataidi mpumumpu niki era ekigogo niki empumumpu eno Mukagwa eyaganibwa ku Kigogo era eno nensimuko yeitoke ku Kigogo nensimuko eyandizi nensimuko eya bogoya n'ekimuli ekyekigogo buli kigogo kyona ekimuli kyakyo eba nundo oba eba mpumumpu era okufulumayo okwenundo kitegeeza nti olijafuna itoke olijafuna ndizi ojafuna bogoya oba ojafuna geete ate oba tokaira mu kufuna lulagala lwona mbenda ino obusoga buno okuyisanya n'amaani olusuga mu makonde nga lukutuusibwako musigisaaki Global Paints mutya ku ceiling tukozesa Global Mat ate munda ne tukozesa Global Silk Vinyl singa kwetaga wabweru tukozesa Global Weather Coat Emulsion oba kusiiga gye musiiga ogwo omutindo ogusasulira essente zonna guli wumite. Enoni Baba TV obusoga bulayire. Alo. Ensebo mwami Mukasa. Mutyane eyo. Yono bloka. Yenze bloka wa mayumba. Bangambye ne nyumba za mwenungiko. Kituufu. Oyagala bisenge bimeka? Nga bisatu. Ebbeeyi bagigambye? Bangambye saa 5. Nedda ssebo eno zaali nnyamuuko. Lwaki? Anti langi gye tusiigisa ya mulembe. Anti ne valiyo ekitundu yali nnya. Musiigisaaki? Global Paints. Mutya? Ku ceiling tukozesa Global Mat ate munda ne tukozesa Global Silk Vinyl singa kwetaga wabweru wabweru tukozesa Global Weather Coat Emulsion oba kusiiga gye musiiga ogwo omutindo ogusasulira essente zonna guli wumite. Global Paint, a reliable product. June to 19 July, everything can wait. The FIFA World Cup 2026. Catch all 104 matches on 4 dedicated channels, live on SuperSport, only on GoTV. Mukyala. Wanje daddy. Okimanyi nti abaana batuuse okudda ku masomero naye ssente zibuze. Kakati ky'oba okola twalayo ekitundu kya fees ku ssomero lya junior. Eza van tunaazisasula oluvannyuma. Naye daddy, lwaki tetusasula nga tukozesa momo? Etuwa n'omukisa oguwangula school fees za mwaka mulamba bweddu n'okusingawo. Ate nno mwattu
osobola n'okufuna looni ya school fees ku Momo. Mpozi n'ekirala, essomero erikozesa Momo lisobola okwewangulira van. Kyekyo kyennyini wangula school fees wa mwaka mulamba n'okusingawo. Ate nga n'amasomero agakozesa Momo galina omukisa okuwangula vaani ko n'ebirabo ebirala 1000. Osobola n'okufuna looni ya school fees ku Momo. Nyiga star *165 star 8 noti hashi oba kozesa Momo app. In 30 seconds, I'll tell you why you have until the 30th of June 2026. First, the 30th of June is your deadline to file your tax returns for the financial year ending 2025-2026. Don't wait. Late filing means errors, and errors mean penalties. Second, if you have an outstanding tax, pay your principal by the 30th of June 2026 and URA will give you a 100% tax waiver. No interest, no penalties, gone. File and pay now at www.ura.go.ug. Developing Uganda together. Enoni Baba TV obusoga bulayire. Olwaleero yo nga twetegekera okuyingira sizoni ya 2026-2027 bo ab'ekitongole ekitwala omuzaano gw'omupiira wano munda mu iwanga Uganda ekyafufa kiviireyo okuba nga tekyagaana mu bannamakobo okubategeeza ku ngeri abantu n'edi ttiimu edisobola okuba nga atedde ewandiisaamu okwetaba mu mpaka ed'omupiira wano munda mu iwanga. Ensisinkano eno ebaire waleero ku kisaawe ekyafufa ekyakaddiba mu kibuga Kampala era nga munaife Musa Kikuuno talutumire mwana. Olwaleero ekibiina ekifuga omupiira wano mu iwanga Uganda kifufa kyagaana n'emu ku bannamakobo okubakobera ku bigamagana n'okuwandiisa D kiraabu neera nga twetegekera sizoni ey'omwaka 2025-2026. Total fixtures. This gives you the percentage. Ensisinkano eno ebaire wale ku kisaawe kyafufa kaddiba mu kibuga Kampala era nga Jeremiah Mugerwa nga naakulira akakiiko akawandiisa D kiraabu mu FUFA asinziira eno yakoba nti bo nga FUFA beetegefu okwolesa amazima n'obukugu mu mupiira era yeebaza abannamakobo okuyida mu bungi okwega. It is beyond licensing. Actually, I call it FUFA boss because it deals with standards. And when you look at FUFA boss in general, it is Federation of Uganda Football Association Bureau of Standards because it encompasses a lot. And in that regard, I am happy that you've come here to learn, to relearn, to unlearn. Abakulu mu FUFA basinzira wano batukobera obundi ku bukwakulizo obulina otuukirizibwa eddo D kiraabu olwoni baddiwandiise. Buli kiraabu ejja kubanga eyina academy eya G2. That's the only way to grow the game and football as a sport, but most importantly the league, considering you have a new season coming up. I think it was very crucial. So many things to take away. But nanyini maklaba abasinga onyo bade bekweka mu kiri FUFA etunyigiriza FUFA inabyekola ebitakwatagana bwe tusaba ebintu etusaba bingi nnyo ate nga tulina jjuwa bitono. Normally the reasons we get around largely 2 or 3 things: the state of the playing surface and sometimes the number of players who have been entered onto the FUFA Connect system. Abandi ku bannamakobo betwogeire ku nabo batuweera endowooza ddaibwe ku lukungaana luno. This sort of workshop or engagement is extremely important. Then if we can maintain it, I think we can open so many other avenues and can only be good for Ugandan football. Engagement ya leero egenda kuyamba sima clubs gokka, egenda kuyamba Uganda, egenda kuyamba abasambi. Batulaze nti requirements zezimu era ziri minimal zizeetagisa stand y'omupiira okukola ki okutambula obulungi ennyo. So nze ndowooza nti ebadde engagement nungi. Liigi ya Uganda esuubira okutandika ng'ennaku dd'omwezi 28 ogw'omunaana omwaka 2026. Emmanuel Katapul, Baba TV, Amakonde.